2021年1月26日，圣安东尼奥警方发现了一起离奇的枪击事件。时年34岁的说唱歌手、国际巨星碧昂斯的表弟马泰尔被一颗穿门而入的子弹击中，死在了家里。When I looked at the victim and saw where the wound was, and then compared that to where the bullet hole was in the door, it was pretty obvious he had been looking out the peephole to someone when he was shot. 案发十几分钟后，马泰尔分居的妻子乔亚突然来到现场，他的一系列举动立刻引起了警方的注意。经过进一步调查，警方很快发现了指向乔亚的证据，其中最主要的是一通与他有关的报警电话。I need police now. Okay, and your name? My name is Joya Duran. 然而，面对警方出示的报警录音，乔亚却坚称自己从未报警，并且很快指出了录音中存在的问题。那么问题究竟出在哪里？乔亚又是否与本案存在关系？接下来，让我们走进这起案件。大家好，我是大熊。今天分享的案例发生在美国德克萨斯州圣安东尼奥。该市位于德州中南部，距离州府奥斯汀约80英里，常住人口超过140万，是德克萨斯州第2大城市，也是贝克萨尔县的县治。故事的主人公名叫马泰尔，出生于1986年，是德克萨斯州一位冉冉升起的说唱新星。他的音乐之路始于高中时期，早期的作品多以叙事为主，讲述成长的困境、生活的挣扎以及对未来的希望。马泰尔的家族背景也颇受关注，他是国际巨星碧昂斯的表弟，两人拥有共同的外祖母，属于同一个母系家族。不过这层关系并不为大众所熟知，因为马泰尔从不主动提及，也从未借此为自己打开知名度。他始终坚信，在娱乐圈真正能站稳脚跟的是才华，而非出身或背景。在感情方面，马泰尔很早就组建了家庭，他的妻子乔亚是他的高中同学，也是一位发型师。两人大约在2007年结婚，但仅仅2年后便很快分居。原因主要在于乔亚对马泰尔说唱圈的朋友非常反感，认为他们行事张扬，可能会对家庭生活带来负面影响。此外，马泰尔在事业后期为了迎合市场，开始创作带有暴力色彩的黑帮说唱作品。出于打造人设的需要，他经常在社交媒体上发布炫富和挑衅性的言论，这也引发了乔亚对安全问题的担忧。事实证明，乔亚的担忧并非没有根据。黑帮说唱普遍被认为是一项高风险的职业，不少曾经声名鹊起的说唱歌手最终都死于枪击或暴力事件，而马泰尔也不幸成为了其中一员。2021年1月26日，圣安东尼奥警局接到一通报告马泰尔失联的报警电话，来电者是马泰尔的继母梅丽莎，她表示自己已经连续4天无法联系到马泰尔，这种情况非常反常，请求警方上门进行安全检查。San Antonio Police, this is Christy. How can I help you? I'm in Louisiana, but I have a stepson out there in San Antonio, and family members have been trying to call him since Saturday, and we haven't been getting any response back, and we wanted to know if you guys could do a wellness check just to see if everything's okay with him. 警方来到马泰尔的公寓后，很快注意到房门上方有一个贯穿的弹孔。虽然具体情况尚未明确，但从弹孔的形态来看，显然有人曾在门外朝屋内开过枪，这绝对不是一个好的迹象。That's weird. Police! 由于敲门始终无人回应，且房门已经反锁，物业的备用钥匙也无法打开，警方别无选择，只能强行拆出门锁。好的。房门打开后，警方明显感觉门后有阻力，像是被什么东西挡住了。低头一看，原来是马泰尔的尸体，他倒在了正对房门的地板上，额头有一处枪伤，伤口高度与房门上的弹孔一致，显然是被贯穿房门的子弹击中致死。现场的情况并不复杂，房间内到处可见打斗的痕迹，除了掀翻的沙发、打碎的餐具和一小截折断的美甲，卧室的壁橱里还丢失了一把9毫米口径的手枪。
种种迹象表明，马泰尔曾与一位女士发生过冲突，而这场冲突很可能正是引发枪击的原因。Hi, ma'am. 大约10几分钟后，马泰尔分居的妻子乔亚突然来到现场，她并未解释不请自来的原因，只是一再追问马泰尔的情况，甚至还想亲自上楼查看。这一举动引起了警方的注意。Fort Martell? Are you related to him? What? Are you Okay. guys able to get in? Yes, ma'am. There's some officers up there, but it's best if you just stay down here right now. I'm gonna go talk to the office. Okay? So we can't go up there? Now, right now. 出于保密考虑，警方并未向乔亚透露案情，只是简要说明刑事调查警探正在处理现场，具体情况需要等待进一步通知。然而这番谨慎的说辞并未起到作用，乔亚很快从警方的言语中判断出马泰尔已经遭遇不测，随后便将这一消息告知了马泰尔的家人。Can you please just tell us? Is there anything that you can tell us, please? I can't tell you anything, ma'am. I can't tell you anything yet. 正当乔亚与马泰尔的家人通话时，负责本案的首席警探劳伦斯来到了现场。经过初步了解，劳伦斯很快做出判断，认为乔亚是本案的头号嫌犯。That's the wife right there. She live here? No, they're separated right now. Suspect number one. 虽然警方最初怀疑乔亚只是基于办案经验，但随着调查的推进，他们很快发现了相关证据。首先，马泰尔楼下的邻居表示，他在1月21日晚上听到了楼上的争吵声，并且拍摄了视频向物业投诉噪音骚扰。这段视频为警方提供了案发时间线。其次，对面的邻居也表示听到了争吵，并且看到一位身材瘦小、留着脏辫的非洲裔女性疯狂敲击马泰尔的家门。邻居描述的女子特征与乔亚非常相似。更为重要的是，警方发现乔亚在事发当晚拨打过报警电话。他在通话中明确提到，马泰尔的家门上有一个弹孔，怀疑马泰尔可能在家受伤，需要请求警方的帮助。但是他却提供了错误的地址，导致警方出警后并未找到马泰尔。I need police now. Okay, and your name? My name is Joya Duran. Okay, what's going on? I'm trying to get in my apartment, but I'm not able to get in. And I see like I'm just not able to get in. And I think my husband is injured. And there's a hole in his door, and I don't know what's going on, honestly. There's a hole in the door? Yes. 根据当时出警的警员回忆，乔亚在报警时提供的地址与马泰尔的公寓并不在同一区域，而且事后他很快关闭了手机，显然是故意提供了错误地址。鉴于乔亚一系列可疑表现，警方严重怀疑他就是那晚与马泰尔争吵的人，随即对其展开了审问。And what kind of relationship or marriage did you guys have? 警方首先询问了乔亚与马泰尔的关系，因为夫妻分居通常伴随着感情问题，警方想要确认两人是否存在矛盾。乔亚表示，他与马泰尔平时相处得非常不错，虽然两人已经分居，但分开的原因并非感情问题，而是生活习惯上的差异，所以他们仍然保持着密切联系，几乎每周都会见面。乔亚最后一次见到马泰尔是在周四下午，也就是事发5天前。那天马泰尔去了乔亚家理发。周五晚上，两人还通过短信联系过，但是没聊几句，马泰尔便不再回复消息，电话也始终无人接听。由于乔亚知道马泰尔正在与一位女歌手在家创作音乐，所以他并未在意，也没有前去了解情况。直到事发当天，他接到了马泰尔继母的电话，这才匆匆赶到马泰尔的公寓。警方对乔亚的说法非常怀疑，因为他明明在周五晚上拨打过报警电话，并且提到了马泰尔家门上有弹孔，显然实际情况并不是他所说的那样。然而当警方提出质疑后，乔亚却坚称自己从未报警，更没有去找过马泰尔。为此他提出了2点辩解。首先，报警女子的声音与他完全不同。其次，虽然该女子自称乔亚，
但却将乔亚名字的首字母 J 念成了 G， 显然这名女子只是听说过乔亚的名字，并不知道正确的拼写方式。Spell the first name? Joya, Gaoia. Okay. And your husband's name? Martel. Last name? Deron, Deroun. 乔亚的解释很快得到证实，因为就在审问期间，负责现场的警探意外发现一位邻居家的可视门铃拍到了凶手的身影。通过门铃记录的声音和画面，警方最终确认了报警人并非乔亚，而是凶手。Yes. Okay, and this is the Towers? Yes. Okay, and your name? My name is Joya Deron. 很明显，凶手肯定认识乔亚，否则绝对不会冒用乔亚的名字报警。于是警方让乔亚观看了这段监控，果不其然，乔亚一眼便认出了凶手，他就是马泰尔的女友，也是马泰尔的音乐合作伙伴萨莎·斯卡尔。根据乔亚所说，萨莎与马泰尔大约在5年前相识，当时萨莎只有17岁，是一位刚刚起步的说唱歌手。最初两人只是普通的朋友，后来由于萨莎陷入生活困境，马泰尔出于好心向她提供了许多帮助，两人的关系逐渐变得亲密，最终在2000年从朋友发展为恋人。乔亚提到，萨莎在与马泰尔交往前曾有过一段不堪的犯罪历史，她在2019年伙同当时的男友安德鲁抢劫了一位毒贩，结果安德鲁遭到毒贩反击，当场丧命，而萨莎也因为抢劫锒铛入狱，失去了一段时间的自由。除此之外，萨莎的感情生活也非常混乱，她在10几岁时便成为了单身母亲，之后又接连交往了多位男友，其中不乏一些从事违法活动的犯罪分子。虽然马泰尔并不介意萨莎的过去，但很快便感受到了与她交往所带来的压力。一方面，萨莎对马泰尔身边出现的异性极为警惕，哪怕只是普通朋友，她也常常表现出强烈的敌意，尤其针对尚未与马泰尔离婚的乔亚。但另一方面，萨莎又很难在感情中保持专注，不仅与多位异性存在暧昧关系，甚至还将他们偷偷带到过马泰尔的公寓。马泰尔曾多次向乔亚抱怨过萨莎正在给他制造麻烦，无视他的界限，他打算赶走萨莎之类的言论。总的来说，萨莎与马泰尔的关系并不稳定，两人交往的1年里经历了多次分分合合。乔亚认为这种动荡的关系可能是导致案发的原因。掌握了相关情况后，警方立即对已经逃离的萨莎发出通缉，同时也对案发经过展开了调查。根据马泰尔遇害前发给萨莎的短信，警方认为两人当晚发生冲突主要源于感情纠纷，起因是萨莎与其他男性存在暧昧关系，并且将情人带到了马泰尔的公寓。冲突爆发后，马泰尔将萨莎赶出了公寓，而萨莎则出于不明原因拿走了马泰尔的手枪。由于离开时过于匆忙，萨莎既没有穿鞋，也没有拿走随身物品，所以他很快折返，准备回到公寓拿回自己的东西。然而此时马泰尔已经将房门上锁，不想再与萨莎接触，这一举动彻底激怒了萨莎。随后他开始疯狂敲门，情绪也变得愈发激动。当马泰尔透过猫眼查看门外的情况时，萨莎突然朝房门开枪，子弹射穿门板，击中马泰尔的头部，导致他当场死亡。2021年2月8日，案发2周后，萨莎在通缉令的压力下主动投案自首，但是他并不承认警方的谋杀指控，而是决定抵抗到底，亲自站上法庭为自己辩护。My name is Sasha Scar.I was getting ready to go to sleep. I was scrolling on my phone, and Martel came into the room and turned the lights on. He asked me to leave, and I just asked him why. If you recall, what was he saying at the time? He was upset because he felt like I was on the phone with another man. Okay. Did this verbal argument escalate into anything more physical? Yes, it did. Okay. How did the bed become broken? When I had stashed my stuff from him, he had tackled me onto the bed, and for what felt like a long time, he was hitting me, choking me,
until up to the point where I couldn't breathe. And then the bed just broke all of a sudden. Okay. Ma'am, who's this a photo of? That's me. Okay. And again, you said, when were these photos taken? Were this photo taken? A couple of days after. Okay. I have a bruised eye and a few scratches on my neck. 萨莎首先讲述了自己遭受马泰尔殴打的经过，这段陈述主要解释了后面他为何会拿出手枪，意在传达当时他正面临危险，拿枪只是为了保护自己。Were you in fear for your life at that point? Yes, I was. Okay. After you grabbed the weapon, the gun, what happened next? I told him, don't touch me. I started backing up out of the bedroom. When I backed up out of the bedroom, he started following me. I started grabbing dishes out of the cabinets and throwing it in between us. 萨莎的这段陈述主要是为了解释案发现场摔碎的餐具，因为他需要交代清楚每一个细节，增加自己说法的可信程度。此外，这段描述也传达了萨莎并无伤害马泰尔的意图，也就是即使他手里有枪，但在面对追击时也只是扔了几个盘子作为防御。I want you to demonstrate for the jury how exactly was the gun discharged. As I was knocking on the door, I just threw the gun up there and just touched. And the gun went off? Yes. Okay. And did you know he was standing behind the door? No, sir, I didn't. Okay. After the gun goes off, what happened next? That's when I ended up calling the police. Okay. Spell the first name? Joya, Gaoia. Who was the person that placed that 911 call? That was me. Your name is not Joya? No, sir. Okay. Why did you give a false name in the 911 call? At that time, I really wasn't in the right mind, and I'm not really used to calling the police, so I felt like since that was his wife, I just felt like I should, I guess, present myself as her. 萨莎的陈述到此结束。整体来看，他试图塑造一个因遭受攻击而被迫自保的受害者形象，并将整起悲剧归因于枪支的意外走火。然而，检方并不认可这种说法，很快便提出了质疑。首先，萨莎自称在公寓内遭到了马泰尔的殴打，当时内心极度恐惧，甚至担心自己的生命安全。但实际上，他在有机会离开公寓后，既没有逃跑，也没有报警，反而准备重新回到公寓拿回自己的东西。这表明萨莎并未经历他所描述的危险，也并不害怕面对马泰尔，反而是马泰尔显得更为警惕，第一时间锁上了房门，阻止萨莎重新进入。其次，萨莎在描述手枪发生走火时提到了枪口朝向上方。如果按照他的说法，子弹几乎不可能击中房门的猫眼位置，即便击中也应该会留下一个自下而上的弹孔。但从现场的情况来看，子弹是以接近水平的角度射入房门，属于典型的射击姿势，这与萨莎的说法明显不符，进一步表明当时他是主动开枪，并非意外走火。 She claimed that she was afraid for her life. She was scared to death. She left the apartment. And then she came back. Does that sound like someone who's afraid to you? No. She had a functional gun and a cell phone in her hand, left, and came back. The defendant knew exactly what she was doing. She was banging on the door to get Martel to come and deal with her. And then she shot him. That is murder. 2023年8月31日，经过为期3天的庭审，陪审团裁定萨莎1级谋杀罪名成立，他被判处55年监禁，服刑满27年后将有资格获得假释。好了，本期案件分享到这里也就结束了。如果你喜欢我的节目，请帮我点赞加关注，非常感谢大家的支持。我是大熊，下期见。